Yo, can have a question and or transaction where Yamino need test work a no one neighbor, a balakashin, the Osania, Ajibo Nakashin, Bemand design, yes, she won't know if he were Catty Lelem, Wakashi King, Shile, Benete, they are in the Coco Martin. into a day, Adam Kawa be Jimmy Monday. Ni ano quale penny or Jelenji. Nakangbe kupo English ni dia dankawa keke me shadi sani. So this is just a mere story about Adam and Eve and the children Cain and Abel. Yo waya nyaminu koko nda hu ikeje tashin tree blow ike 0.5 ike sanje ne de meka ni le ike quotations baba wo piase. Yo masuma kashin oba call quotation onye work of friend aka be here enwe work benaka onye oba call enu ye no leke ba mi eke Jesus died for our sin. Jesus died for our sins. They have a quotation ni prove akashin nekenoko 18 oba kwe Romans 4:25 ni wo kwa akashin miniji no ni yo jen koni agbene second one leke ba ni ke amake no man can die for another man the sins of another man. The word be Jesus Christ ba go ha e sharply the man is inferior ni Bible le mi no asa amake shin mokomoko ni ego e ha moko ni e sha be Bible le nu shi the word ba suma aka shin won wokọ e ko ni no ni yo mi e ko ni mene the word ba ko Romans 4:25 e ko ni wakan de mi ni wokọ e Boni Sania Yole, Romans 4:25. Who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Moni bagbo keha wa eshai ni leno eteshin keha kepla wa eshai alo ije wa keje eshami. Wo beno ya ha mo de sani bagbo agbene wo ba ya Ezekiel 18 fa na kaji oye bibla eko ye jeme bo mu ba no gbele ko ni no wo kan yo ni efe fan de ka fe akase kule o kasa TV no he di ye ni le ken loko ne yo kaji onye ko gbele o Ezekiel oba Deuteronomy 24:16 ni ewie ye akashin esa ni nungo bo enyemi. Deuteronomy 24:16 because the fathers shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers. Every man shall be put to death for his own sin. Ebla mi pefe ege chapo bon hambi ni biko bon ha che eja akashin mo fem alogo ma de san egbo ha de bi enche shai wo nyeminu ni oke wo test je 0.5 wo ba double shipi shindani wo ba bote ko pro masuma akashin kedi wo papa ye no ko ne ba gbula mi fio ye ne ken quotation enyona lo le ken gbe mo enyona here ko ni wo chano kejeje mi yo to ebolo ni le gbe jino ni mi nu wo yin aga gbogbo ma de san esan o le gbomo ni jibo ko le gbomo ni jibo mogonye bo ashishi wo kan de shi wo ba che ko ni bo njo aka ni e ka Romans 8:11 e ka the spirit that raised Jesus from the dead it dwell in you no to wo bi mi ji ni nke Bible le be mi ni ko to ye Bible le mi hello to lo ka ko to den o ba to no ka yishi. Yo, so he has said a lot, and he wants to add to what the Bible is saying, that wherever you used to climb the tree is the same place
you use to decline the tree. Wagbele pa eha nyame ko ni ame trawo yo be nyame no e ko trawo wo ba wo no ko ni wo bile ye ni tra kejo ke no ni tu ni ebiwo. Hello nyame nu o ya pa no Okasa TV no ne o fa ne o pe ga ni o tra kejo Achobu Janet Mini Ajele Ajete yo Janet o fa na mini ji o san ni o tawo lo bi wo ye Okasa TV no o san ye ha Ashon all is well o tawo no le akashi ken ke enyami ebele ani afobi ko ko me yese eko lo yo o san ye ehye body o fa na ni o ke o telefo ya fono o ba belami etungo o yura don yo benyami US and le bi e dia kashin ken ke ibele na fo ame ani aka afo bi ko ko me hwe se ko lu Bible you onaka shin sani ele adesani ko kan tetetu ke na meli ya nyapo ni di abete shele ngube agba na wage biga mi awodi mi fo ebi adote ora the story fan story ku ye ne aketo sani wo Bible mi sani e sani to mo no kan ye Galatians 4:21 no one age 25 no 24 ke sani na you no kwa mono ni jiji no ko ni happy wo lele Bible lehi ye gba kuno aja ka me ku me ye ni ameni di loko bonafi ni ana ake ameyedile ni amisumoni ayi amen yo be nyami yo Janet ni o ko trakeje teshin tree lo jeme fi akeshin o san ye ablami kuku gbo ni yo di adesani we boni no mo ye gbe keneke ne adesani wo ehia akeshin ba le mi ficho yo wona kola ko me hun keje yawa pan o ba bullet hello o je fen ni o to akejo ko gbe Achobu akan lo fa na ni gbadi en o to akejo nwa mass video here yo nyame no akan minister no yo ni o to lo bi Mr. Ashon all is well yo Okasa TV no o tawa no le agashin ani bibla ani to ebore wo many bachelor pagin 0200 68 0200 776315 wana ni minu e ko ye wana mo ko pa na wo hello o fa ne o gbe ga enu to akejo Achobu ni akan o fa ne ngbo yu akejo no wa mass video here yo ni akan mini ji o san no to no be all is well ye bi ene o to no le agashi bibla ani e patan pe ma de san here fe boni san le tun ameni lo yo o san ye ehye wo ke o la na fun ko ni wo gbla mi e tun obo o ira don ni akan yo be Mr. Shon Okasa be boni ni minu ye ke ani bibla ye mi akeshin contradictions da bo no gbla ni bia mi ne na contradictions che to ni bia akeshin ani efite be ma design fi boni sane sa walo fenine e ame trodan ni ame vivin ye seke ni no kwa ote male no mi ameme na me fi oni en ma ejen obana Jeremiah 51 Jeremiah 51 obana o jenshika je 1 obana ka number you keje 6
go in na ye ngulu name Jeremiah 51 coming ne obana ejeme agega dofu ye meni mabibrai ameji Babylonian say mele kababo mention Babylonian say ato blima gbeme meni ma wuluwe no Bible le fite ni bi kwa mo sori mo tumi mfe na mo di mo ni yen shika alo na mo yen ka na yen bujo so fu ege ngape raw pite to people sare na mi nwa wo be o to e wo me di je le fite wo eyin bra no ko lo e oba na go ni di mu ne sane so le abo aga Abraham me ke ni bi na mo so le ya mi Jesus na mo so le ya mi adesan gbe mi nke na mo so le ya mi ngbe won me te school ya if you me di jan school di no fi ano school bon di no fite wa ga go ya school wonye wo kan Bible le no wo ba wo yi nye me ba me ni nu ga to ya pe o mi what abala no chugwa ka wo no awie mo yo mo me eyin line of you mo eyin line of you and eyin line of you bra me the cause of all this Mr. All is well is saying that the Bible has done more harm than good to the people, especially we the blacks, because we've taken so much of the Bible and it is destroying us. The foreigners are not doing that. When we mention the word Babylonia, you should know that this is the people who make the conspiracy for Bible to be written, who prayed for Abraham, who prayed for Jesus Christ, who prayed for all these questions are unknown. And if you want to know more about these whole teachings, you can contact us on 0200 6315 on Okasa TV. Once again, 0200 776315. Yo, waba ko wala scholar koni woke woni fe mone eyashi ye ni wokwashi be mi ni wo me wala scholar koni etwawo waba so onu wo bia keshin ani bibla na ni wo yu esane ne ani eke Quran na mini difference ji no ni yo mi ida keshin kaji okwa bibla ni wie mo na wie me na teta me gbe fa Abraham ke Jesus Christ me na fe acha me gbe ya bibla Mary Magdalene me ke ni fe acha me gbe shi be mi ni wo ba dwe le ke ni ne masuma ka shi to ebule fe abula me to mi ko na me ba me bu sande to ba ka di o to no twa we number 0200 776315 ba ba ka shi ibahi ke ha ne ke nu tumo ne lo nyami ko me pa no wo ba akoko ni wo bo la hun tuwe yo ni ama boga egbe ma efi architecture yo anyami nu wo ye pa no mi ni ji ogbe ke no to agejo anu boga ni o to ageje nme o fa ne teshini ami ni ama boga o fa ne gbe ke o che o ba ti mi ko ni ida ga si tu ebo le mbobo tu e o fa ne lo che gbe ko ni ama boga o fa ne mi ni ji sane no yo no to no bi no mwe ni ama boga mi na ga si me wodede yese bo fan zi to ai bo e ram yo bi eshe wo ni ashonke mi ni ji o sane ni o to ni obile o to no bote no thyself me le wo me pe lo ba tun lo ba no bote ne ken no thyself na mi yo ni ama boga ni o wi ken je teshin ni o to awon e wo mi ndabo shi ye Okasa TV e bye bye yo kuku pani yo mi peji wo kunu wo yen ni ishishiji esani gbogbo ma disa o teshin lo le gbomo ni jibo dano ba le no mo ja olibo do enjoy dano ba na